তো হ্যালো গাইস, কেমন আছো তোমরা সবাই? ইন্ডিয়ান ভাইকিং চ্যানেলে তোমাদের স্বাগতম। তো আজকে গেম প্লে হতে চলেছে হগার্ট লেগেসি। ভাই এক্স্যাক্টলি আগের দিনে যারা যারা গেম প্লে দেখেছে ভাই এনজয় করেছে। এক্স্যাক্টলি যা ফাইট হয়েছে ভাই মারাত্মক, কিন্তু একটু বেশি টাফ হয়ে গেছে। আমার গেমের স্পেলগুলো লেভেল আপ করতে হবে। তো হগার্ট লেগেসিতে আগের দিন আমরা ম্যাপ চেম্বার খুঁজলাম। উই কে রে মালটা চুগলি সালে। তো ম্যাপ চেম্বার খুঁজলাম, ম্যাপ চেম্বারে গেলাম। তো ফার্স্ট ইনসেন্ট ম্যাজিকের জন্য মানে ওল্ড ম্যাজিক যারা আবিষ্কার করেছে তাদের ফার্স্ট চ্যালেঞ্জ আমি কমপ্লিট করেছি ভাই, অনেক কষ্টে। অনেক বড় বড় লেভেল ছিল ভাই। তো এখন যাব নিচে, দেখি কি মিশন আছে না আছে। তো যারা যারা হগার্ট লেগেসি দেখে এনজয় করছে ভাই আমার গেম প্লে দেখে। স্কুইড গেম হচ্ছে নাকি? এটা তো ম্যাপ চেম্বারের মিশন। তো ঠিক আছে, এখন যেতে হবে আমাকে আই থিঙ্ক এইখানে। তো ব্লু ফ্লেম কিছু অ্যাক্টিভেট করেছি, হ্যাঁ। তো এতদিন যারা হগার্ট লেগেসি দেখেছো ভাই তারা তারা জানো আগের কাহিনী কী হয়েছে। অনেকটা দূরে চলে এসেছি, আগের কাহিনীটা বলাটা অনেকটা টাফ ব্যাপার। চলো তো যাওয়া যাক, এখন দেখি কি মিশন আছে না আছে। তো এখন ক্লাস হবে ভাই, ক্লাস করব। তো ক্লাস করার জন্য এইখানে থাকতে হবে আই থিঙ্ক। ও আচ্ছা, তো আমি সবকটা ক্লাসে আগে চলে আসি। তো ক্লাসের পর উঠি, সবাই চলে এসে, জানি না আমি ঘুমিয়ে পড়ি কেন। Welcome, everyone. Thank you, ma'am. I see you've already met some Professor of the many beasts Horn. we study in this class. Though be advised, none of these creatures should be taken lightly. They are all in their own way dangerous, especially if one does not know how to handle them properly. Now, it seems many of you are out of practice. Let's take some time to review the basics of how to care for a beast, shall we? Miss Sweeting, would you তো ভাই please বিস্টকে assist খাওয়া দাওয়া our করা new কিভাবে student সেইগুলো with the শেখাবে এই lesson ক্লাসে। today? পরিষ্কার Yes, পরিচ্ছন্ন Professor এসবই। Howen. Hello, I'm Poppy Sweeting. Don't worry about Professor Howen's speech. She over-exaggerates sometimes. All the beasts in class are perfectly safe. Oh, so cute. Miss Sweeting, pay attention, please. The tongue of a puffskein can be a slippery devil. Yes, Professor. Here, you can practice on Gerald. Just keep an Oh eye ভাই for কি his কিউট tongue. ভাই, চারিদিকে লোম। তো You can কিছু use my ম্যাজিক brush. শেখাতে হবে। Just তো be ম্যাজিকগুলো আমি gentle. শেখাবো Oh, কিভাবে? and think pleasant thoughts. টি I like to think it enriches hold. his experience. টি আচ্ছা, তো 4 দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে ভাই, ধীরে 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 ধীরে। ও That's lovely. হার্ট সাইন। I'm sure he feels much better. I think he might be hungry. Would you mind giving him some beast food? এবার খাওয়া দাওয়া করাতে হবে ওকে। What do you suppose the pellets taste like to Gerald? Pudding, I like to think. I think we can safely say that Gerald likes you. That's তো ভাই good আমি news. হেভি লাগে ভাই পশু He পাখি ইয়ে seems করতে। very nice. He is. Kindness is one of his best qualities, right after ambition and cleanliness. Good work, everyone. Now, let's make our way to the pens and select another beast. And please, do be careful as you feed and groom them. Miss Sweeting, why don't you show our new student to the Neasels in the farthest pen? This way. The তো Neasels are আমাকে over বলছে ভাই here. আরো সব বিস্টকে পরিষ্কার করতে আর খাওয়া দাওয়া করাতে, কিন্তু আমি পারবো মনে হচ্ছে না আমি পারবো। তো ফার্স্ট এডটা তো পেরেছি, ছোটখাটো ছিল, ওকে কোনো ব্যাপার না। Couple of Neasel whiskers ought to get me a few canuts at least. Enough to buy something from Honeydukes. Stupid thing. ও ভাই কেন? What are you doing? Tuss peculiar Poppy. Worried about a worthless little rodent.
Her তো name নাকসাকি is লোক ভাই দুশ্মনী Persephone. শয়তানি একটু Her name is Persephone. বিষয়টা তো পাগল ভাই That's really not funny. Let's go. তো নাকসাকি কিছু কিছু ছেলে পেলে ভাই শয়তান আছে এখনো পর্যন্ত Those two don't belong anywhere near this class. Poachers in training. Persephone was onto them instantly. Thank you for your help. Let's carry on. Feed and brush the measles just as you did with Gerald. খানা দো খানা খানা দে দো রে বাবা তো সবাইকে হালকা হালকা করে পরিষ্কার করতে হবে ভাই সবাইকে প্রথমে পরিষ্কার করো তারপরে খাবার দাও ওকে আই থিঙ্ক সবাই পরিষ্কার হয়ে গেছে খানা লেলে তুবি লেলে Her measles really took to you. They know Tu a bhi good le le. egg when they see one. As do I. তো সবাইকে খাওয়া It দাওয়া করে appears দিয়েছি আমার our এখানে কাজ time has কমপ্লিট come to an end. Please close the pens and see yourselves out. Now, where is our new student? Ah, there you are. Pumpkins are fond of bogies. It's brilliant to catch someone by surprise with one. ভাই সবাইকে একবারে পরিষ্কার করতে পারো ভাই ম্যাজিকের কারণে খানা যাইয়ে লাভলি কিউটি কিউটি পালাচ্ছিস কেন খাবার দেবো তো তো এদের খিদা পায়নি এদের খাবার দিয়ে দিয়েছে Hello, Professor. You wanted to speak with me? I did. How did you find your first beasts lesson? I It enjoy. was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. Good. You seem to understand that when beasts are properly controlled, they can play a vital role in our lives. Some provide us with magically imbued materials, if cared for correctly, which does not include torturing them for whiskers. Well done, by the way. Probably best to let me handle it next time. Yes, Professor. They're nearly as bad as the Savagers in Rookwood's poacher pack. Sadly, we're the ones who suffer, stumbling over dead beasts. Terrible waste of resources. Surely the poachers can be brought to justice by someone. The Ministry, perhaps? An optimistic idea. Now, why don't we focus on more immediate matters that we can control? Professor Weasley has asked that I prepare some assignments designed to help you catch up to the other fifth years. Be on the lookout for my owl. Meanwhile, I also encourage you to study as many beasts as you can on your own time. তো একটা সাইড মিশন এসছে ভাই Over here. Come on. Do you need something, Poppy? Thank you again for saying something to those brutes so that I didn't have to. You were an augury at noon in the desert. I certainly hope that's a good thing. It's something my gran and I say. It means that something or someone is a welcome surprise. At least that's what we decided it meant. I couldn't stand there and watch them harm the poor thing. We're of a similar mind. Actually, in light of that, there's someone I'd like you to meet in the forest. You've intrigued me. Very well. Lead the way. I'd hoped I would. তো ফরেস্টে গিয়ে দেখা করতে হবে যে পাপ্পি চলো যাওয়া যাক I wouldn't take just anyone there. In fact, you're the first. Really? Well, thank you. I think. As I said, we think alike. Pleasant surprise.
the weather we're having, don't you think? Poppy, where are you taking me? It really is much better if I just show you. Don't worry, we're nearly there. It's just তো ভাই ahead. হগার্ট সকালে হোক রাতে ভাই বিউটিফুল, সো বিউটিফুল। হগার্টের মধ্যে এরকম এত কিছু আছে যে এখনো পর্যন্ত আমি কিছুই জানি না ভাই। আর আই থিঙ্ক মনে হয় না আমি 3-4 ঘন্টা তো গেম প্লে হয়ে গেছে, মনে হয় না আমি 10%ও কমপ্লিট Stand করেছি। back. आई थिंक उड़ने वाला। ओ भाई ये भाई सबसे क्यूट हैरी पॉटर है, ये भाई Please सबसे meet Highwing. फेवरेट Isn't she just character ছিল আমার। magnificent? Go on, introduce yourself to her. But be careful. You must always show hippogriffs the proper courtesy before you approach them. यस भाई মাথা ঝুঁকিয়ে ওকে স্যালুট করতে হবে, ওকে প্রথমে সম্মান দাও তবে নিজে সম্মান পাবে। তো আমি টাচ করতে পারবো এক্স্যাক্টলি? I knew it. I don't think I've ever seen a hippogriff take to someone this quickly. You can feed and brush her if you'd like. I come and check on her every once in a while. Bring her pasties, tell her what's going on in the castle. You wouldn't know from looking at her, but she's a dreadful busybody. আই থিঙ্ক আমার কাছে খাবার নেই, তার জন্য আমি খাওয়া দিতে পারছি না। তো ভাই এ আমার ফুললি ফ্রেন্ড হয়ে গেছে এখন, কোনো ব্যাপার না। আই থিঙ্ক পিঠে তো সাবারি করতেই দেবে এখন। ও ভাই চলে গেল, আই থিঙ্ক পরে করতে দেবে। So, what did you think of Highwing? I thought she was brilliant. Can't believe you introduced me to her. I suspected you two might get along. Are you the reason students have been seeing hippogriffs flying above the Forbidden Forest? Perhaps. Did you know that once you earn a hippogriff's trust, they'll always be there for you? I've seen it firsthand with her. How exactly did you and Highwing cross paths? It's a longer story, but I rescued her from poachers a few years back. Got her to safety and, well, she was fine until recently. You may have noticed that poachers are something of a problem in the area, so I worry they could get her again. And I might not be there next time. Professor Howin mentioned the poachers as well. She seemed to imply that we couldn't rely on the Ministry to help. I don't often agree with Professor Howin, but on that, I fear she's right. The poachers' influence is growing. I see them every day in the village, lingering, talking to people. They're up to something. I'm just not sure what. ওকে That does seem strange. Sounds as if they're planning something. Exactly. I think I'm going to look into it. Find out what's going on, what they're doing. দিস ইজ গুড এভরিথিং। I think that's a fine idea. Information is power. And the more I know, the better I can keep Highwing safe. You seem undeterred. Will you let me know what you find out? Oh, very well. I will. I should be going, but we'll speak again soon, I hope. তো ভাই লেভেল আপ হলো আমার। প্রত্যেকবার লেভেলে 50 বা 25 এইচপি করে হেলথ বাড়ে ভাই আমার। তো আমি ম্যাজিকগুলো রেখে নিই। তো এরপরে কি মিশন পিছন আছে দেখা যাক। এখানে পশু পাখি তো ভাই আরাম করে আমি সাজিয়ে গুছিয়ে ভাই। তো এখানে
ব্লু ফ্রেম আছে। তো পশু পাখিকে ভাই কীভাবে খাওয়াতে হয় শিখে গেছি ভাই। রাস্তায় পশু পাখির সাথে ম্যাগনেট হলে মাকড়সা ফাকড়সা হলে ওকে ভাই মুছিয়ে ফুচিয়ে খাওয়া দাওয়া করাবো, মারপিট করার চেষ্টা করবো না আগেতে আমি। আই থিঙ্ক এখানে নতুন ক্লাস হবে। ক্লাস কোথায়? পিছনে। I've always said that travel broadens the mind. খুল যা বাড়া দরওয়াজা। ভাই কিছুদিন ধরে কোনো পেজ ফেজ ও তো Levioso. अबे यार कहाँ गया? Protego. Accio. ওকে আমি বলতেই যাচ্ছিলাম যে কিছুদিন ধরে আমি পেজ ফেজ পাচ্ছি না ভাই। It's me, Gareth. Do you have a moment? পরে হেল্প করবো তোর। Hello again, Mr. Moon. Oh, I was hoping to see you again, my young friend. Gladwin Moon, Hogwarts caretaker, at your service. First, please allow me to apologize if I seemed a bit unsteady when we last met. I'm afraid I had a rather disconcerting encounter. Although I hear your visit to Hogsmeade was even more eventful than mine. I suppose you could call it eventful. I certainly wasn't expecting a troll attack. Oh, of course not. From what I understand, the village was lucky you were there. In fact, my recent visit to Hogsmeade is the reason I was hoping to bump into you. I could use your help with something. Do you see that curious statue over there? Watch what happens when that light changes from day to night. তো মিস্টার মুন বললো ভাই ওয়েদার চেঞ্জ করার জন্য। ও রাত্রি হলে এখানে কি দেখা যায়? Now, if you wouldn't mind humouring me for a moment, see if you can remove the moon from the statue. ওকে Odd little contraptions, aren't they? তো মুনস্টোন পাওয়া যায় ভাই এই Statue পুতুলগুলো থেকে। vanishes once the moon is removed, which incidentally can only be done at night. Why don't you hold on to that one for now, and I'll explain more as we walk. Ever since that fateful day in the village, those curious statues have begun appearing about the castle. A fair number have been strewn around Hogsmeade. Someone, it seems, is trying to torment me. You see, that day in Hogsmeade, I turned a corner and came face to face with a boggart, or shapeshifter, if you will, which takes the form of whatever scares you most. This one took the form Revelio. of demiguise. A demigod? Yes, terrifying creature that can see the future. Wholly unnerving. I encountered one when I was a lad in Korea. Terrible experience. Those statues are demiguises. The moons, I assume, are an uninspired play on my name. Some jackanapes used a boggart to learn my greatest fear and use it against me. I have my suspicion as to the scoundrel or scoundrels responsible. It is my hope that they will slip up and reveal themselves as the statues disappear. That is why I need your help in removing the statues. Why me? A couple of reasons, frankly. First, your daring do against those trolls in Hogsmeade has gained you a reputation for fearlessness. Second, as macabre and hideous as a demiguise is, most would find my fear of them unwarranted. You, however, have seen how they affect me. I'm at my wit's end, young friend. I simply can't bring myself to go near them.
In fact, I know of 2 statues right here in the faculty tower. Perhaps you could start simply by removing them so I can go about my evening duties. They're happy to help. I'd be glad to help you, Mr. Moon. Oh, I knew I could count on you. First, you know how to cast a disillusionment charm, correct? You'll want to do that before wandering the tower at night. Next, you'll notice that the door is locked. However will you get in? Alahomora, that's how. But what about curfew? Hello, Mora. আচ্ছা Curfew? Oh, tosh. I sense you're a bit like me when I was your age. Oh, the school was my oyster. And I took advantage of it. Oh, everyone loved me for it. Oh, those were the days. Now, you'll find one statue in the prefect's bathroom and the other in the hospital wing. Good luck. Oh, and thank you. তো মিস্টার মুন আমাকে ভাই তালা অ্যালাও মোড়া শেখাচ্ছে যেন আমি তালা খুলে যেখানে যেখানে স্ট্যাচুগুলো আছে সেইগুলো আমি নিয়ে আসতে পারি। তো চলো শেখা যাক। আই থিঙ্ক অ্যালাও মোড়া আমি শিখে গেছি, মাঝখানে 2টো গ্যাপ হলো তাও ওকে, কোনো ব্যাপার না। কিন্তু মিস্টার মুন আমাকে শিখিয়ে দিয়েছে। আর ওই স্ট্যাচুগুলোর সাথে ওই স্ট্যাচুগুলো রাত্রিবেলায় ভাই পাওয়া যায় জিনিসগুলো যেগুলো মিস্টার মুনের দরকার। তো অ্যালামোরা কোথায়? কোথায় গেল ভাই অ্যালামোরা? না अबे कहाँ गया भाई? Alohomora. ও অটোমেটিকলি অ্যালোমোরা ভাই ফিক্স করতে হয় না। তো কিউ আর ই এ আর ডি দিয়ে ভাই আমি ওকে ওকে ভাই সবুজ আর রেড লকগুলোর মধ্যে সেম টু সেম করতে হবে। Well done. You're in. তো মিস্টার মুন এক্স্যাক্টলি Remember, Alohomora. আমাকে চুরি চাকারি করতে পাঠাচ্ছে, কিন্তু মিস্টার মুনের এখানে কোনো কাজ আছে বলে করতে পাঠাচ্ছে। ওকে নোটিশ নোটিশ লাগবে না। চেস্ট Revelio. তো এখানেও বেশি কিছু নেই। কোথায় হতে পারে মুনস্টোন, মানে মিস্টার মুনের পুতুল? তো লেভেল 2 এর লক, আই থিঙ্ক লেভেল লক আপডেট হবে। Revelio.
ওকে, এই লক আপডেট হবে, পরে লেভেল 2 এর লক বানাতে পারবো আমি। আচ্ছা, এখানে ভাই আমার ধরা পড়ারও চান্স আছে, তো আমাকে লুকিয়ে লুকিয়ে ভ্যানিশ হয়ে যেতে হবে। The fuck caught you sneaking about, didn't ও I? ভাই দেখ লিয়া ভাই। তো মিস্টার মুন এটা তো শেখায়নি এই ঘরের ইয়ে আমি খুলবো কিভাবে। তো আই থিঙ্ক ওকে আমাকে উপরে পাঠাতে হবে। मिस्टर मून तुम्हारे लिए मुझे क्या क्या करना पड़ता है भाई, चोरी चकारी भी करना पड़ रहा है। তো আই থিঙ্ক এখান থেকে সব কিছু নিয়ে নিয়েছি আমি। ওকে, How are your students getting along this year? Is that so? We're raising a generation of coddled. Yes. Still early. Perhaps they'll improve. You say that every year, Matilda. What is the point of rules if you are insistent on breaking them? ओके भाई, प्रोफेसर उजली चक्कर चल रहा था भाई इधर। हमने लिख लिया सब कुछ, अब सबको बताऊंगा भाई। তো দুবার আমার এখানে গল্প হয়েছে। ওকে ঠিক আছে, আমি তো এখানে ভাই লুকিয়ে লুকিয়ে পুরো জায়গাটা আমাকে পার করতে হবে আস্তে আস্তে। তো আই থিঙ্ক আমি প্রফেসরের ঘরে যাচ্ছি এত উঁচুতে। This must be the prefect's bathroom. Hello, Hamora.
happen to have wands. One of those goblins comes near me, I'll hand him his hat. Or hell, I suppose. Anyway, I'm not afraid of goblin rebellion. My marching professor Hector's class is 4. She's right. Why don't you leave goblins alone, troll? How dare you speak to a prefect that way? I'm a prefect too, you twit. That's it. 50 health points. ओके यार देखे ना है This has gone. अबे यार They can simply go anywhere uninvited. তাই ভাবছিলাম মালটা কোথায় গেল ফট করে ওখান থেকে অত তাড়াতাড়ি আমার পিছনে ঠিক আছে यार আমি লুকিয়ে খেলতে একটু কমই ভালোবাসি তার জন্য একটু ধলা বেশি পড়ছি কিন্তু কোনো ব্যাপার না হয়ে যাবে আস্তে আস্তে তো আই থিংক আমাকে প্রথম দিয়ে দেবে না গ্যারান্টি তো একটা মনস্টার পেয়ে গেছি আর একটা দরকার আচ্ছা আর একটা দরকার আর এটা কোথায় হতে পারে ভাই তো পিএস তো আমি নিয়ে যাবই ভাই এখান দিয়ে अबे यार पंचो तो फिर से और एक बार ट्राई कर रहा हूँ मैं তো এবার আমি কমপ্লিট করেই ফেলবো ভাই My venomous tentacular. Not at the moment, no. Plenty of other perils and pitfalls to send them my way, though. Well, I suppose I should begin my rounds now. I suppose Professor Black knows better. The students are terribly disappointed about Quidditch being cancelled. I had planned better. I know when I see a winning bet. Ravenclaw would not have been that. Not this year. What was what? I thought I heard something. Perhaps not.
ওকে ভাই যেরমভাবে এসেছি সেরমভাবে আমাকে রিটার্নও যেতে হবে। মুশকিল এটাই যে আমি একবারে অন্য জায়গাতে যেতে পারবো না। তো রিটার্ন যাওয়ার সময় ওই সবই মানে যারা এখানে গার্ড দিচ্ছিল তারাও থাকবে। আচ্ছা আমার মিশন তো অবজেক্ট কমপ্লিট হয়ে গেছে। चला जा मेरी यार। ওকে ভাই আর কেউ আসবে না এখানে। তো আমার মিশন কমপ্লিট। 3-4 বার ট্রাই করার পর মিস্টার মুন মেনে কার লিয়া ভাই। Hello, Mr. Moon. I have the moons you asked me to collect. Oh, goodness! You're as fearless as I'd hoped. An excellent start. If we can collect more, it may shed some light on who's behind all this. Of course, I first suspected Peeves. He drove the previous caretaker, Rancorous Carp, to an early retirement with his intolerable buffoonery. But that does not explain the boggart in Hogsmeade, does it? No. I am determined with your help to discover the identity of my tormentor. Okay. It's definitely intriguing. I'd like to help you solve this mystery. You, my friend, are a gentle person and a scholar, and I have something to offer in exchange for your assistance. Now, remember, the moons are only retrievable at night. Thus, I encourage you to use a disillusionment when necessary. Understood. I shall keep an eye out. I appreciate that. তো মিস্টার মুন বলছে যেখানে যেখানে এগুলো পাবে প্লিজ আমাকে বলবে। I knew you were the one to ask for help. Keep at it so we can solve this mystery. We are fortunate to have a student brave enough to eradicate the disguised figurine menace. তো এবার আমার মিশন কি আছে ভাই দেখা যাক। তো আগে তো আমার কাছে কটা জিনিস আছে দেখে নিই। 16টা জিনিস আছে ভাই আমার, যেগুলো লাগবে না সেগুলো আমি বেঁচে আসবো। তো বাস বেঁচে আসার জন্য আমার ওইখানে যেতে হবে। তো রাত্রিবেলা টেলিপোর্ট করলাম না, মানে উড়ে উড়ে গেলাম না, টেলিপোর্ট করলে যাওয়া ভালো। আমি বেঁচে টুক করে এসে আমি মিশনগুলো কমপ্লিট করবো বলে। তো গাইজ যেদিন যেদিন ফ্রি মিশনগুলো যেগুলো সাইড মিশন আছে তোমরা যদি কমেন্ট করে বলো যদি স্ট্রিম করতে, তো আমি স্ট্রিম করতে পারি, নাহলে একটা নর্মাল এপিসোড রাখবো। তো তোমাদের মর্জি, কমেন্ট করো। আর প্লিজ যা যা ভালো লাগছে তারা একটা লাইক একটা সাবস্ক্রাইব করে দিও গাইজ। Does it get any more cozy than Hogsmeade? তো হোগসমিডে আমি চলে এসেছি ভাই। প্রথমে নতুন কিছু আছে নাকি আমি দেখিনি। তো এই মিশন লকড, এখানে একটা মিশন আছে ম্যাজিক স্পেল শেখার জন্য, এটা অ্যালোমোরা লেভেল 2-3 শেখার জন্য, এটা ন্যাটির সাথে কিছু ব্যাটেল করার জন্য ভাই। তো প্রথমে দেখে নিই আমি কিছু নতুন কিছু পেয়েছি কিনা। এইটা পড়ে রয়েছি। তো লেভেল 34 আছে, 20 আছে, 31, 17 লেভেল 34। নাইস কোড ব্রো। তো যেগুলো বেস্ট সেগুলো পড়ে নিই আমি ভাই, আর যদি বেচে দিই গল্প হয়ে যাবে। টুপির মধ্যে এই টুপিটাই বেটার। তো ছাড়ির মধ্যে কিছু পেয়েছি আমি, এগুলো বেচবো না ভাই, আমার ছাড়ি কাস্টমাইজ করতে হেভি লাগে। কোট পরে নিয়েছি।
ওকে, এবার আমি যে কোনো দোকানে গিয়ে ভাই এগুলো বেচে আসতে পারি। তো আমি যাব কোন দোকানে? শাড়ির দোকানে যাব ভাই। ঝাড়ু ঝাড়ু ভাই স্পিড আপ করবো না লেভেল আপ করবো? শাড়ি কিছু আপডেট হবে? पैसा लूट लो। नाइस। लॉक्ड। छड़ी का दुकान कहाँ है भाई? तो छड़ी তো দেখা যাক আমি ছাড়ি কিছু আপডেট করতে পারি নাকি ভাই দোকানে এসে। পনেরো মিনিট পর। তো উইংস না, ছাড়ি আপডেট করার মতন কিছু নেই ভাই এখানে। Welcome back. I've arranged a special price on the broom upgrade for you. I truly appreciate all of your help. আপডেট করার আগে আমি কিছু বেচতে চাই। দুইশো, ওকে। তো যেগুলো পড়ে আছে সেগুলো ছাড়া ভাই সব বেচে দেবো, কোনো কাজের না আমার। You'll be thrilled with that broom, I promise you. Thanks for stopping by. I must tell you, half of Hogsmeade's been by the shop asking about rumours of a broom upgrade. Without the information you provided, my work would have taken twice as long. Thank you again. It may sound ambitious, but I've already begun work on another upgrade, more difficult to perfect than the last. I wondered, would you be interested in joining forces again? There's another course near Arendale that Miss Reyes has mastered. If you were to test this first upgrade there, it may help me as I develop the next. Oh, you'll consider it, won't you? Yes. Sounds as if you're really outdoing yourself. If I'm able to help, I will. Thank you. I know this recent success was only the beginning of what I can do for Broom Flight. তো ভাই আমি ছাড়ু আপডেটও করে নিয়েছি। ছাড়ি একবার আপডেট হয়েছে, আরো দুবার আপডেট হবে ভাই। Off to the races then. তো কোথায় যাব, কোথায় আমি এখন? যেটা বলছিলাম, তো আমার এইখানে দেখা করতে যেতে হবে ন্যাটির সাথে।
তার আগে দেখা যাক কি মিশন আছে আমার কাছে ভাই। ও একটা ম্যাজিক আপডেটের ভাই কিছু এসেছে। তো পারফেক্ট শিল্ড, তো এটা করার কারণ আছে ভাই, কাজে লাগবে। ইয়েস, তো যেইগুলো আমার জঙ্গলে ফঙ্গলে ভাই কাজে লাগে, রিপেরো, লুমাস লুমাস আগে যাবে, তারপরে আসবে হাইট, তারপরে যেরকম গায়েব করার জিনিস, ইয়েস, তো এইগুলো পরপর ভাই আমি রাখতে পারবো, গায়েব করার জিনিসগুলো ও ম্যাজিক পরপর সাজাতে পারবো ভাই আমি। Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. তো হগার ভাই রাত্রিবেলা সেই লেভেলের লাগে ভাই, দেখা যাক চালু আপডেট করার পর কিরকম স্পিড আর পিক আপ ধরে। বাহ, স্ট্যামিনা এখন অনেকক্ষণই আছে। তো রাত্রিবেলা ভাই হগারটা উড়ে মজাই আলাদা। তো যেটা আমি দেখছিলাম কি মিশন আছে সেগুলো দেখি ভাই। তো এই মিশন বন্ধ, তো এগুলো ডিপেন্সও ভাই আগে গিয়ে আমি ম্যাজিক শিখবো, এক্স্যাক্টলি আগে গিয়ে আমি ম্যাজিক শিখবো, তারপরে বাদ বাকি জিনিস দেখা যাচ্ছে। আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে ধীরে। তো ডিফেন্সে শেখার জন্য ফার্স্ট পয়েন্ট ম্যাক্স অ্যান্ড পোশন। ও ভাই হগাটে আমি এইটা কোন জায়গায় আসলাম? Revelio.
তো ভাই এই বক্স ওপেন করার আগে আমাকে ম্যাজিক গায়েব হতে হবে। তো কিছু তো একটা এরকম পেলাম যেটা কেন ডিস্ট্রয় করব আমি এটাকে? কাজটা কি করবে? নো আইডিয়া। তো এখনো পর্যন্ত আই থিঙ্ক খোলেনি। তো এই মিশনটা ভাই অফ আছে। এই মিশনটা করার আগে আমাকে ডিপেলস ও ম্যাজিক শিখতে হবে। Revelio. তো দেখা যাক ভাই এই জিনিসটা আমি কোথায় পাবো। তো ভাই এখানে কোথায় পাবো ভাই এই মিশনটা? মাউন্টেন कहाँ पर मिलेगा भाई? কালেক্ট করতে বলেছে কিছু। হগওয়ার্টস ওয়ার্ল্ড ম্যাপ। সে এরকমই না। তো ভাই আমি এখানে সিম্বলটাতে আমি বুঝতে পারছি না, পাহাড়ের সিম্বল আর ঠিক আছে অন্য মিশন দেখা যাক, অন্য মিশনে যাওয়া যাক। কাপ চিহ্ন না। আই থিঙ্ক এখনো পর্যন্ত ওখানে আউট অফ আই থিঙ্ক এইখানে গিয়ে মিশনটা আমি শিখতে পারবো আর কিছু স্কুল ড্রেস পেস হবে ঝাড়ু ফাড়ু নিয়ে। কোথায় চলে আসলাম?
Revelio. তো এইগুলো পেজগুলো কালেক্ট করলে ভাই আমি ধীরে ধীরে আবে সকাল হয়ে গেল বৃষ্টি হরাই রে বাবা बॉल कहाँ पर है कौन सी वाली रेस है भाई अच्छा 1 মিনিট 32 সেকেন্ডের মধ্যে কমপ্লিট করেছে তার আগে আমাকে কমপ্লিট করতে হবে ওকে This is rather fun. Now that's more like it. তো প্রথমে তো আমি ভাই মিস করে দিয়েছি ভাই আবে চল না ভুলভাল জায়গা টাচ করছে Success. Excellent. Made it. Now that's more like it. ভাই হয়নি ভাই 1 মিনিট 32 সেকেন্ডের মধ্যে আমি কমপ্লিট করতে পারিনি 22টা কই Good. I've got this. তো আই থিংক 1 মিনিট 32 সেকেন্ডের মধ্যে কমপ্লিট হয়নি ভাই তো একটা ম্যাচ হয়েছে আরে 1 মিনিট 32 সেকেন্ডের মধ্যে 48 সেকেন্ড 32 সেকেন্ডে কমপ্লিট হবে ইম্পসিবল ব্যাপার Brilliant. Success. Excellent. Made it. Excellent. This is rather fun. Brilliant. 1 মিনিট 32 সেকেন্ড 1 মিনিট 36 সেকেন্ড হয়েছে ভাই
আচ্ছা বেলুন ফাটাতে হবে। আমি ভাবছিলাম বেলুন সঙ্গে লেখা আছে, আমি ভাবছিলাম ম্যাচের তাও না কিছু ফাটাতে হবে নাকি। কোথায় একটা বেলুন কোথায়? Brilliant. ওকে চলো। How did you get on with those tasks? Madam Kagawa, I completed the list of tasks you assigned. Wonderful. I trust you became more familiar with your broom through the process? Yes, Professor. That's good to hear. Keep it up, and perhaps one day you'll have a spot on the Quidditch team. If Black ever permits Quidditch again. Well, with those tasks out of the way, let us get started. Glacius. আচ্ছা গ্লেসিয়াস ম্যাজিক Pay শিখাবে এখন। attention to your wand work. ওকে ভাই গ্লেসিয়াস আমি পুরো পারফেক্ট শিখেছি। Well done. I'd recommend that you practice your new spell here in my office before taking it out into the world. ओके कहाँ गया ग्लिसरस? Places. There you go. Catching on quickly. अच्छा ग्लिसरस আসতে ভাই একটু দেরি করে। I think it's learned its lesson, but do continue studying as long as you like. Kinesthesia is a powerful learning tool. Glacius. ओके भाई ग्लेशियर मैजिक बेटर भाई। তো এবার এর পরের ম্যাজিক ডেপালসো। তো বরফ এলাকা এখানে কোথায় ভাই? বরফ
তো ভাই হগার লেগেছিতে ধীরে ধীরে ম্যাজিক শিখবো। আমি ভাবছি সাইড মিশন কিছু কমপ্লিট করি, তাহলে গেম কমপ্লিট হয়ে গেলে না একদম লাস্টে সাইড মিশন কমপ্লিট করতে ভাই বিশাল ঝামেলা ভাই। তো তার জন্য আমি টুকটুক করে সাইড মিশনও কমপ্লিট করে ফেলছি। তো এইখানে এই মিশনের জন্য দুটো জিনিস কমপ্লিট করতে হবে, কিন্তু দুটো জিনিস কোথায় আমি খুঁজে পাচ্ছি না। আই থিঙ্ক একটা তো টেন্ট টাইপের কিছু দেখাচ্ছে, টেন্ট तो टेंट कहाँ पर है भाई? তো এখনো পর্যন্ত যত জায়গা খুঁজেছি তার মধ্যে টেন্ট এইখানেই আছে। দেখা যাক ওখানে গিয়ে কী হয়, মানে দুষ্পানদের সাথে, টেন্ট মানে দুষ্পানদের সাথে মারপিট ফারপিট করতে হয় নাকি। Thinking in terms of good and evil. It's the student who released Treadwell. I find the rarest beasts in the forest, I do. You're lucky if you find a rat. তো মারপিট তো করতে হবে, এইটুখানি গ্যারেন্টি। তো পিছন দিয়ে চলো চুপকে চুপকে কয়েকজনকে মারা যাক। I would say that Irondale is not appropriately named. This had better not be a trick. Trifficus totalis. Especially quiet, are you? You think you're so clever. You can feed a beast or it can feed you, if you get my meaning. তো আই থিঙ্ক কেউ না কেউ তো আমাকে দেখে নিয়েছে। তো তোকে তো ইনস্ট্যান্ট ম্যাজিক পড়বে ভাই তোর উপরে, খতম তেরা কাহানি। The beasts around here can sleep a bit easier now. চলো গাইজ ঠিক আছে, আজকের মতন গেম প্লে এখানেই শেষ করছি। আবার নেক্সট দিন তোমাদের সাথে দেখা হবে। আবার যাদের যাদের গেম প্লে ভালো লাগে প্লিজ একটা লাইক একটা সাবস্ক্রাইব করে দিও। তো গুড বাই, সি ইউ সাইনরা গাইজ, বাই। তো এখানে আই থিঙ্ক সবাইকে আমি খতম করে দিয়েছি। ये क्या है? This could prove dangerous if I'm not careful. Lumos. ओ भाई ये तो न्यू जगह लग रहा है भाई। ঠিক আছে, এটা আমি পরের দিন কমপ্লিট করব। তো যারা যারা আছো গেম প্লে দেখো, সাবস্ক্রাইব করো, লাইক করো। তো আজকের জন্য গুড বাই, সি ইউ সাইনরা গাইস, বাই।